بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ صوتك يعلق. Listen to reflections. Today we want to learn reflections. So in this lesson we want to describe reflections of figures on أستاذ planet صوتك plane. يعلق. So what is the meaning of the reflection? Coordinate plane. A reflection is a mirror image, of the original figure. It's the result of a transformation of a figure across a line called a line of reflection. When reflecting a figure, each point of the pre-image and its image are the same distance from the line of reflection. The image and pre-image are congruent. You can reflect a figure across the x-axis or across the y-axis. As you see here, across the x-axis, this is the coordinate plane. Here we have the pre-image, and here we have the image. As you see, the distance from Z to the x-axis equal the distance from Z prime to the same idea between x and x prime. أستاذ Yes. صوتك يعلق، ما سمعت شو قلت. Across x-axis, if we have, this is the pre-image and this is the image. When you have reflection, as you see, we get the same figure, but we have the opposite direction. Here the x4 up, here the x down. And the distance between each point from the pre-image has the same distance across x-axis to the new figure, to the image. Means the distance between Z and x-axis equal the distance between Z prime and x-axis. Also, the distance from x to the x-axis equal x prime to the x-axis. And the distance from y to the x-axis and the same idea across the y-axis. This is y-axis. So all the same. Yes, the same distance. السلام عليكم مستر. عليكم السلام ورحمة الله. And the y-axis here, across the y-axis, as you see, the same idea. The distance from x to the y-axis equal the distance from x prime to the y-axis. The same idea here from z to the y equals from z prime to the y, and from y to the y-axis equal y prime to the y-axis. يعني بمعنى آخر الرفلكشن يعني الانعكاس. الرفلكشن شو يعني؟ الانعكاس. لما أنت شو عرف لي إياها هو؟ قال لي لاحظوا إذا رجعنا للتعريف شو قال لي هون؟ قال لي a mirror image يعني صورة المرآة. أنت وقفت على المرآة شو بتشوف؟ صورتك. بتشوف شخص مختلف شيء؟ شوف نفس الصورة، صح؟ هلا بتشوف نفس الأبعاد، تمام؟ يعني حجم العين نفس الحجم العين، حجم الأذن نفس حجم الأذن، شوف نفس ما في اختلاف. شكل بس عينك اليمين على المرآة شو بتشوفها؟ يسار. يعني أنت هلا هون هلا هي عيني اليمين أنا، تمام؟ إذا حطيتها على المرآة لا بشوفها أنا، صارت عيني اليمين وين معكوسة؟ صارت وين؟ على الجهة الثانية، لأنه عم تنقل لي شكل مقابل إلي. عم تنقل لي شكل شو؟ مقابل إلي تماما. معناتها هي أعطتني نفس الأبعاد ولكن الاتجاهات معكوسة.
لذلك نعم جرب يوم روح إيه. تمام. فالرفلكشن يعني الانعكاس تعطيني نفس الابعاد ولكن الجهه مختلفه. تمام. هلا في عندي نوعين انا من الرفلكشن. في عندي ريفلكشن، طبعا دائما الريفلكشن بده يصير على عبر مستقيم، ويصير عبر شو؟ مستقيم. هذا المستقيم ريفلكشن مال التناظم، يا بيكون الاكس اكسس اللي هو الهوريزونتال لاين، يا بيكون شو؟ الفيرتيكال اكسس اللي هو الواي اكسس. تمام. فلاحظنا هون بالحاله الاولى كان الريفلكشن عبر مين؟ عبر الاكس اكسس، اعطاني الشكل مشابه لكن الاتجاه مختلف. كانت الاكس للاعلى، شو صارت الاكس؟ للاسفل. نفس الشيء هون، كان الريفلكشن عبر مين؟ عبر الواي اكسس، كانت الاكس نحو اليمين، شو صارت الاكس؟ نحو اليسار. فبيعطيني بالريفلكشن شكل مشابه تماما ولكن اتجاهات متعاكسه، اتجاهات متعاكسه. بنلاحظ انه المسافه بتكون متساويه، يعني بين المسافه بين اكس والواي اكسس تساوي المسافه بين اكس برايم وواي اكسس. نفس الشيء هون، المسافه بين زد مثلا واكس اكسس نفس المسافه من زد برايم لاكس اكسس. تمام. هذا مفهوم الريفلكشن. تمام يا جماعه؟ طيب. You can also reflect a figure across other lines. The reflection of a triangle XYZ across the line y equal to is shown below. So we can use any line to be the reflection line. Not just x-axis and y-axis. We can use other line. We can also. أستاذ بس هل لاين لازم يكون equal يعني الديستنس حق من واي ل طبعا x راح يصير ايكوال، اذا استعملته راح شو راح يصير ايكوال. line to the y prime. لاحظ لما استخدمت مستقيم أستاذ ما أسمعك. نفس الكلام من الديستنس and the distance from z to the line equal to the distance from z prime to the same line. فأنا ممكن استخدم مو بس الانعكاس أو الرفليكشن مو بس على الاكس اكسس والواي اكسس، ممكن استخدمه على شو الآن؟ ممكن استخدمه على ايش؟ يعني مشان برهان انه العطل من جهاز، العطل من مين؟ هاي كم جهاز غيرنا؟ هيك؟ طيب. طيب. ننتابع example. Reflect figures on a coordinate plane. The graph of triangle ABC is shown. You have here this triangle. Then graph the image of triangle ABC after a reflection across the x-axis. طيب. Graph the image of triangle ABC after the reflection. This is the pre-image. The x-axis is the line of reflection. Now, we want to use the x-axis. This is the line of reflection. Plot each vertex of triangle A prime, B prime, C prime, the same distance from the x-axis as its corresponding vertex on triangle ABC. Means the distance from C to this line equal the distance from C prime to this line. Also the same idea here. The distance from B to the x-axis equal the distance from B prime to the x-axis.
Also here, the distance from A to the x-axis equal the distance from A prime to the x-axis. So point A is 2 units above the x-axis. As you see here, A, 1, 2. 2 units above x-axis. And point A prime is plotted 2 units below. This is 1, 2. What? Below x-axis. And the same idea here. B is 3 units above the x-axis. 1, 2, 3. And point B prime is plotted 3 units below the x-axis. 1, 2, 3. The same idea for C. Point C is 1 unit above the x-axis, and C prime is plotted 1 unit below the x-axis. Then the second part, write the coordinate of the image. Use the graph to write the coordinate of the vertices of the image. And we can get A. A, as you see, in X will be 5, and in Y will be 2. This is 5, 2. The corresponding A will be A prime. Also here we have 5, negative 2. 5 in X and negative 2 in Y. So what is your notice here? As you see, we have the same X, here 5, here 5. But we have the opposite value of the Y. We have the opposite value of the Y. Here we have 2, here we have what? Negative 2. Different in Y axis. Yes. This is B. B, 1 in X, 3 in Y. And B prime will be 1 in X, but negative 3 in Y. So compare between B and B prime. We have the same X, but we have the opposite Y. We have the opposite Y. Here 3, here negative 3. And the same idea here, C minus 1, 1. C prime will be negative 1, negative 1. As you see, we have the same x-axis, but we have the opposite y-axis. So here we can say and write rules. After this example, as you see, here we have the pre-image, and here we have the image. What is the coordinate plane of the cube? As you see, here we have 3, and here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Means 3, 7. This is a cube. And what is the line of the reflection here? Y-axis. Y-axis. Right. Compare between Q and Q prime. As you see, we have the same Y. Here 7, here 7, but we have the opposite X. We have the opposite X. And B. What is the location of B? 1 in X and 5 in Y. Compare between B and B prime. As you see, here 5, the same Y, but we have the opposite X. Here negative 1, here 1. And also the same idea for R. We have the same Y, but we have the opposite X. So, Mister, I have a question for the coordinate plane, we have the triangle here, GFE or EFG. Graph the image of the triangle EFG after a reflection across the line x equal 3. Now we want to use line x equal 3, write the coordinate of the image. So at the first, draw the line x equal 3. Represent 3 here, then draw the line parallel with y axis. Draw the line
parallel with y axis. Then we want to find the reflection about this line. So we can measure the distance from E to the line, then continue in the same distance. This is A prime. And here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 units. Count here 6 units. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is here G prime. And here from F to the line, we have 1, 2, 3. So count 3 units. 1, 2, 3. So this is F prime. Then match between the points, you will get this figure. We have the same size, but the opposite direction. This is the reflection using x equal 3. And if we compare between the points, E, as you see here, 2 in x and 4 in y. So we can write 2, 4. And in the y, in the image, A prime will be here, 4, 4. So as you see, we have the same y. Why the same y? Because the line of the reflection here parallel with y means we have the same y. But the difference between where? Between the x, here 2, here 4. Also the second points. As you see here, -2, -2, the same y. But here we have -x, and we have different x. Here 0, here 6. And also the third point, we have the same y, but we have the different in the x. Why we have the same y? Because the line of the reflection parallel with y-axis. And here the same idea, but the line will be parallel with x-axis. If the line parallel with the x-axis means we have the same the same x, but we have different in the y. We have different in the y. And here we have A prime. What is the A? If we write the A will be, as you see here, -3. And here in the y, also -3. So as you see, the same x, but different y, because here the line of the reflection parallel with x. The same idea for the P prime and the same idea for the C prime. So reflect using coordinate. The animation shows triangle ABC. This is the pre-image. And its image, this is its image. After a reflection across the x-axis, this is the line of reflection. Write the coordinate of the image. When you have 1 and 2, and we have here the line of the reflection will be x-axis, means we have the same x and the opposite y. Also here, we have the same x and we have the opposite y. And also here we have the same x and we have the opposite y. So notice here that the y coordinates of the image are the opposite of the y coordinates of the pre-image. So the coordinate notation for a reflection across the x-axis is x will be x and y will be -y. لانه الريفليكشن عم يصير على مين؟ على الاكس اكسس، معناتها نحن عندنا نفس الاكس ما تغيرت. التغير عم يصير على مين؟ على الواي. عم يصير الاوبوزيت واي، الاتجاه المعاكس. شو يعني اوبوزيت واي؟ اذا كانت بوزيتيف شو بتصير؟ نيجاتيف. تمام؟ The same idea here, the animation shows triangle ABC and its image after a reflection across the line. هون لانه تغير شو هون عم يقول لي؟ صار عندك الواي اكسس، صار عندك الريفليكشن اكروس شو هو؟ واي اكسس. هون شو كان؟
كان اكس اكسس، شايف؟ هون اكس اكسس، هون شو صار؟ تغير، صار واي اكسس. هلا اذا تغير الواي اكسس معناته الواي عندي ثابته. مين اللي عم يتغير عندها؟ الاكس. باخذ المعاكس. لاحظوا الان هلا ال2 نفسها الواي ثابته، واي ثابته. ال1 باخذ معاكسها شو بتصير؟ ماينس 1. الواي ثابته، هون 4 وهون 4. ال2 باخذ معاكسها بتصير شو؟ ماينس. لاحظوا الواي ثابته، هون باخذ شو؟ معاكس. معناتها هون شو عندي القاعده؟ الاكس واي شو بتصير؟ نيجاتيف اكس واي. هلا انا رح اكتب نقول the original rule for the reflection، قاعده عامه. هلا هي القاعده خلص بدي التزم فيها لانه شفنا الامثله اثبتت لي هي القاعده. reflection across x axis. The x coordinate are the same. Okay. The x coordinates are the same. The image's y coordinates are opposite of those of the three images. إذا لاحظوا يا بني، إذا الريفليكشن كان الإكس أكسس معناتها الإكس ثابتة، الإكس ثابتة نفس. ناخذ معاكس مين؟ الواي. Take the opposite of y. Write the same x and take the opposite y. And if the reflection across the y means we have the same y but take the opposite x, x will be negative x and write the same y. إذا معناتها دائما إذا عملنا ريفليكشن على الإكس أكسس، الإكس ثابتة، باخذ معاكس الواي. أما إذا عملنا الريفليكشن عبر الواي أكسس، الواي ثابتة، باخذ معاكس مين؟ الإكس. هلا هي بالنسبة لي صارت رول، قاعدة لاستخدامها بالحل مباشرة. تمام؟ درس سهل جدا. نلاحظ هون the x coordinate remaining the same, rewrite the opposite of each y coordinate. طيب هلا الريفليكشن عم يصير عبر الاكس اكسس، ماشي؟ بيجيني انا السؤال شو اللي بيعطيني بوينت معين، قال لي R21، اعطيني الار برايم اذا كان الريفليكشن about the x axis. بس قال لي x axis بثبت الاكس، الاكس بتصير ثابته. بعكس مين؟ بعكس الواي. انت لاحظ هلا هون ال2 كتبتها 2 نفسها، الواي شو بتصير؟ نيجاتيف واي. هذا الحل. نقطة ثانية، غير النقطة الثانية، اكتب نفس الاكس، هون ماينس 1 يا حمد، نكتب هون ماينس 1. هون 3 باخذ الاوبوزيت لها شو بتصير؟ نيجاتيف 3. نفس الكلام هون، نيجاتيف 2 نيجاتيف 2، الاكس ثابتة، الزيرو معاكس لزيرو. تمام؟ طيب خلينا نشوف مثال. A quadrilateral ABCD has a coordinates A negative 2, 4, B 1, 4, C negative 1, 1, and D negative 5, 1. The quadrilateral is reflected across the y-axis. Write the coordinate notation for a reflection across what? Across what? Y-axis. ولما يقول لي y-axis معناتها الواي ثابتة، بدي اعكس مين؟ x. تمام؟ Then write the coordinates of A prime, B prime, C prime, D prime. طيب هلا أنا بكتب الرول، بدي ثبت الواي نفسها واي، بدنا نعكس مين؟ الإكس. Take the opposite of x. X will be what? Negative x. This is the rule. Then write the coordinates of A prime, C prime, B prime, C prime. طيب هلا هي الA ثبتنا الواي 4 4. Negative 2, what is the opposite of negative 2? 2. Here, we have 1, 4. Take the same y. Here 4, here 4. X here will be 1. What is the opposite of 1? Negative 1. Here, negative 1, 1. Take the same y. Here y, 1, here y, 1. What is the opposite of negative 1? Here, negative 5, 1. Take the same y, 1.
And what is the opposite of negative 5? Will be 5. هلا describe reflection. هذا سؤال في معاكس. The opposite example. The coordinate of triangle EFG and its image are shown. As you see here, we have E and E prime. Compare between them. As you see here, we have 4, here 4. Here 5, here minus 5. Right. We have the same X. But here we have the opposite one. Means the line of the reflection about X-axis or about Y-axis. If we have the same X, means about what? The X coordinate. If we have the same Y, means about the Y-axis. If we have the same X, means we have the X-axis. تمام؟ إذا لاحظوا لأنه الإكس نفسها والمعاكس كان الواي، معناته هون الرفلكشن عبر مين صار؟ عبر الإكس أكسس. نفس الشيء هون اللي عندك 2 2 2 نيجاتيف 2. نفس الشيء هون 5 5 1 نيجاتيف 1. نعمل describe the transformation using word. Compare the coordinates of the pre-image to the coordinates of the image. So the X coordinate are the same. The Y coordinate are the opposite. So the reflection can be described as general notation. XY will be, or the reflection of XY will be X negative Y. So the transformation here, triangle EFG is a reflection across what? X-axis, because we have the same X. Okay? Right, in the second example here, the coordinates of triangle BQR and its image are shown. Describe the transformation using word. Right. As you see here, minus 3, minus 3. We have the same X. Minus 2. The reflection is on X-axis. Plus 2. We have the opposite Y. Here, the same X. We have the opposite Y. Here, the same X. We have the opposite Y. So means the triangle BQR is reflected across what? X-axis. Across X-axis. طيب هلا معناته احنا الترانسفورميشن تعلمنا منها شيئين. تعلمنا الترانسليشن وتعلمنا اليوم شو؟ اكشن. اذا صار في عندي نوعين من الترانسفورميشن. صار في عندي نوعين او تعلمت نوعين انا بالترانسفورميشن. النوع الاول شو اسمه؟ ترانسليشن اللي هو الدرس الماضي. الدرس اليوم اللي هو شو؟ ريفليكشن. تمام؟ Who has any question about this lesson? No questions. Okay. Right, this is our period for today. I will. صوت تعلق. Not less than 5. يعني اقل شيء بتحل 5. اللي بيحل لي اقل من 5 ما راح اقبل. ماشي؟ اقل شيء 5 امثله. تحلهم كلهم لك علامات اضافيه. زين؟ طيب. فبدي من الجميع بكره لاقي واجب محلول ومبعوث على التيمز الله يرضى عليكم. ماشي؟ طيب. So thank you for your listening. نعم. هذا اليوم الواجب طويل مستر ولا قصير؟ هلا طويل ولا قصير؟ انت بتحل اقل شيء 5. حبيت تكتفي 5 الله يعطيك العافيه، حبيت تحل المزيد بتاخذ علامات اضافيه. كلامي واضح، فهيك سواء كان طويل ولا قصير في الخيار لك. تمام؟ تكمل. كيف محمد عمر جاب علامات عاليه جدا؟ هلا بلاش بس نطفي التسجيل. So thank you for your listening. Have a nice day. See you tomorrow إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.